All right. Let's see. I'm gonna just add a new window capture instead of capturing the whole screen. So just give me 1 second. Like that. And maybe we can turn on the camera as well. That would be nice, wouldn't it? All right. Light. And we are up and running. So let's see. Yes, okay, this window capture is way too big. Give me 1 second, I'll just fit that like that. All right. So in this video, I will be editing some short form content for Reels, TikTok, and YouTube Shorts. I have a side business with where we do wine education. So I will be editing one of these videos, a video of myself. And it is in Swedish, but yeah, we'll be covering the whole editing of the video. So we're gonna be using DaVinci Resolve. I have the studio version, but I don't think we're gonna be using anything that requires the studio version. The free version is super good for DaVinci Resolve. I'm currently on the version 18.5, just for reference. And yeah, let's head into it. I've already imported my media, and yeah, I have a pretty basic structure. This isn't the largest of projects. We usually film a batch of shorts. So for this day, I filmed 5 different short videos, and then I just create a project. I have a project template, import everything into there, the audio, the video, and then inside the project I already have some sound effects, very basic things, some music that we always use, and yeah, the intro. So I also have a timeline template, which we will be using. So the first thing I will do is just duplicating this timeline template, open that up, and name it. So I'm not actually sure what video I will be editing today, so maybe we should check that out first. Actually, I'm just gonna go into our content management system for 1 second here and see what we want to be releasing soon. So we have our content management in Airtable. I know you can't see right now, but I'm just gonna be looking real quick. All right, so I have a video about Aperol Spritz. I think I'm gonna be editing that for today. Right. So let's rename this Aperol Spritz. Great. Also, I've actually updated this intro we have here. So this is like the project template. I just have a small intro,
I have a subtitle file just so the settings for the subtitles get saved, and I have some outro stuff that we almost never use anymore and I will not be using for this video, so I'll just erase that. But I actually did a new intro earlier today in another project from another batch of videos, so I will quickly just be going into that right here. So here is another project and I will simply just be selecting all of the assets. It's basically just these and that one. That's all, I think. Yeah. Control C to copy and then go back into old project and paste. Great. And now I'll just remove the old intro like that. Just backspace to delete. Oh my god. There must be a better way. Okay, sure. We got that. We got everything. Great, great, great. And this is something that got left behind. All right. Great. So we have the template structure. Now we just need the video. So we'll go into A7 III. That's the camera model I'm using to film. And I'm also using that actually as a web camera for this. So let's see, where do we have the Aperol Spritz video? This looks like it might be... about Aperol Spritz. Väldigt från USA. Och den här druvan heter Primitivo. That's not it. Ah, this is it. Yeah. Okay. 3 delar. So I was filming this all by myself. So there's a lot of takes in this one video, but I'm pretty sure it's the last take. Brukar ni följa receptet eller hur gör ni? Kommentera nedan så syns vi i nästa video. So that's the ending. I'll press O to place my out marker. Go from... Spritz har alltid varit att enbart ha Prosecco och Aperol. Let's search for the beginning. Min version av Aperol Spritz har alltid varit att enbart ha Prosecco. På detta sättet. Kanske inte får kalla det Aperol Spritz längre. Men om man blandar det på det här viset så av apelsin. För det allra mesta så dricker jag det här liksom. Men nu vill jag veta vad ni tycker. Är jag helt... Right, so this was a take that was very min painful. Version, den blir bara tunnare och tunnare. Men. Aperol och en del bubbelvatten. Men. Den perfekta Aperol Spritzen. Så har jag haft så många olika diskussioner på hur man blandar den. Så är det väldigt tydligt att jag gillar Aperol Spritz. Men under all mina tydligt att Aperol Spritz, beachdrinken som jag har blandat fel i alla mina år. Aperol Spritz, beachdrinken. So I'm pressing I for the in marker. So I have a in marker and an out marker. And then we can just drag this down. I've already synced the audio. So you can see this was a very painful take. These videos shouldn't be that long. This one is
about 5 minutes. So there's a lot of retakes, but we're gonna be cutting that up and adjusting it so it works. Before I start to cut everything up, I will, however, just go into the color page real quick and add on a grade that I've already done for this environment. And that's looking good. And then go back. Om man frågar mina... And then we'll start cutting up the video. So, let's see. Aperol Spritz. Beachdrinken som jag har blandat fel i alla mina år. That's the hook. We'll cut it there with the C hotkey. Om man frågar mina vänner så är det väldigt tydligt att jag gillar Aperol Spritz. Men om man frågar mina vänner så är det väldigt tydligt att jag gillar Aperol Spritz. Men under all mina... lot of retakes on this one. Om man frågar mina vänner så är det väldigt tydligt att jag gillar Aperol Spritz. Men under alla mina Om man frågar mina vänner så är det väldigt tydligt att jag gillar Aperol Spritz. Men under alla mina år så har jag haft så många olika diskussioner på hur man blandar den perfekta Aperol Spritzen. Och det kan verkas vara lite löjligt. Om man frågar mina... Okay, so this is the best one out of those. So we'll just place the... what's this one called? I don't know. The marker. We'll place this one where we want to cut, and then I will press Q to trim this part up until this cut here. I think that is a hotkey that is not standard, but I think it's standard hotkey for Adobe Premiere, but I just changed up my hotkeys to make it do like that. Maybe I will do a video about hotkeys sometime in the future, but for now, let's just cut that down. Alla mina år. Om man frågar mina vänner. And then I have the same kind of hotkey, but for the other way with the W, so I can cut everything up until the next cut point. Om man frågar mina vänner så är det väldigt tydligt att jag gillar Aperol Spritz. Men under alla mina år Spritz. And we'll just cut out all of these pauses because this video needs to be quicker in tempo. Men under alla mina år så har jag haft så många olika diskussioner. Alla mina år så har jag haft så många olika diskussioner på hur man blandar den perfekta Aperol Spritzen. All right. Och det kan verkas vara lite löjligt kanske. Och det kan verkas vara lite löjligt kanske för att som många säkert vet så står ju receptet på baksidan av flaskan. Men och det kan ju verka löjligt. För som många säkert vet så står ju receptet på baksidan av flaskan. Och enligt Aperol själva verkar det kan ju... Okay, so this is the take I actually wanted. Let's just remove this one. Sidan av flaskan. This as well. Spritsen. Och det kan ju verka löjligt. Aperol Spritsen. Och det kan ju verka löjligt. Och det kan ju verka löjligt för som många säkert vet så står verkar löjligt. Och det kan ju verka... All right. Lots of retakes in this one. Och det kan ju verka löjligt för som många säkert vet så står ju receptet på baksidan av flaskan.
Och enligt Aperol själva så är det väldigt enkelt. Det är en 3-2-1 fördelning. Man ska fylla ett glas med is. Man ska ha 3 glas med is. Man ska ha 3 delar prosecco. 2 delar Aperol. Och 1 del bubbelvatten eller sodavatten. Sen kan man garnera med apelsin ifall man vill. Sen cut that part out. Själv så har jag aldrig blandat Aperol Spritz på det här viset. För att börja med så tycker jag inte mineralvatten har något att göra i drinken alls. Den bara tunnar ut allt det goda och gör det mer blaskigt. Bara tunnar ut allt det goda och gör det mer blaskigt. Speciellt om man har is i och det är varmt, isen smälter, den blir bara tunnare och tunnare och inget bra liksom. Det goda. Min version av Aperol Spritz har alltid varit att enbart ha prosecco och Aperol, men i väldigt mycket andra proportioner än vad Aperol själv rekommenderar. Mina proportioner är nog mer typ 5 delar prosecco. Så torr prosecco är typ 5 delar prosecco. Så torr så torr prosecco som du kan hitta. Och sen 1 del Aperol. Just remove this entirely. Och sen 1 del Aperol. Och när man blandar Aperol Spritz på detta sättet, kanske inte får kalla det Aperol Spritz längre, men om man blandar det på det här viset så blir Aperol Spritz på detta sättet Aperol. Kanske inte får kalla det Aperol Spritz längre, men om man blandar det på det här viset så blir liksom inte drinken så här supersöt eller besk eller vattnas ut, utan man kan fortfarande känna smaket av prosecco och den får liksom den här friska touchen av apelsin. Och jag kan gå med på att ha is, speciellt om det är varmt, men då får man dricka snabbt så att den inte tunnas ut. För det allra mesta så dricker jag straight up utan is. Så dricker jag straight up utan is. Straight up utan is. Bara prosecco. Bara prosecco och en touch av Aperol på toppen. En touch av Aperol på toppen. Sen är jag hemma. På toppen. Men
Men på toppen. Men nu vill jag veta vad ni tycker. Men nu vill jag veta vad ni tycker. Är jag helt galen? Är det här liksom... Men nu vill jag veta vad ni tycker. Men nu vill jag veta vad ni tycker. Är jag helt galen? Eller har ni något liknande? Blandar ni egna? Följer ni receptet? Kommentera nedan så syns vi i nästa video. Nu vill jag veta vad ni... Looks like there's a little bit more energy in this last try. Men nu vill jag veta vad ni tycker. Är jag helt galen för att blanda på det här viset? Är det inte en Aperol Spritz längre? Brukar ni följa receptet? Eller hur gör ni? Kommentera nedan så syns vi i nästa video. All right, so that's basically the first cut. So I just go through all of the A-roll and cut down like pauses and bad takes. And let's see how much we got out now. So this starts at 3:25, goes to 2:05:08. So that's like just under 2 minutes. So that's a lot better than 5 minutes that we had before. 2 minutes is still quite long for a short. I think YouTube Shorts only allow 1 minute. Not quite sure, but TikTok and Instagram has started to allow them to be longer as well. So we'll just be posting this. Yeah, sorry, just had to answer that message here. All right, yes, so that's the A-roll cut down. And next up is, let's see, we have the hook here. Aperol Spritz. Beachdrinken som jag har blandat fel i. Can we maybe remove something more? Let's lock the order track so we don't mess with that. Let's tighten this up a little bit. Aperol Spritz. Beachdrinken som jag har blandat fel i alla mina år. Om man frågar mina vänner. All right, so I think that's a little bit better. Instead of the beach drink, it's just the drink. I know probably most of you can't speak Swedish or understand Swedish, so you won't be able to understand what I'm saying in the video, but yeah, it's fine. All right, so now we have the hook, then we have a small intro sequence, title card, and then we'll have the rest of the video that we'll cut up. So let's just move this in place and align it like that. And I press S to toggle the snapping mode, so I can align it right up to that. And then our intro sequence looks something like this. So we'll have to change out the text of this card. We can do that right away. This will be, I think, just Aperol
spritz like that. And let's go in and fix this right away. So we'll open the clips. Hello, clips. And then we'll select the title clip. It's a write-on effect that I've already added. It's in the template that I use, but it's basically just this write-on. It's super easy to animate in DaVinci Resolve. So it just writes on like that. And I want to make this a little bit bigger, and I want to make it around that size. This will be on TikTok and Instagram, so we don't want the text to overlap with common graphic, the interface of the app. So something like that looks fine. It looks like that. And usually I also select if I have 2 lines, I will do a character level styling. So I just select these ones and I scale them up to be so these lines add up. So here it doesn't really matter that much, but it's just a nice little touch. Something like that. Super. And now when we have some effects and color grading, your editing software can slow down a little bit. And I'm not editing with proxies or anything. I'm editing 4K files. So if I find that the editing or the program is slowing down a bit, you can press Shift D and that will toggle all of the effects, the color grading, and now we won't be able to see the text anymore because it's an effect. It's a fusion effect. So if we toggle, we can see, and we also have this bar. But yeah, just to make the editing bit a little bit smoother. En som jag har blandat fel i alla mina år. Now let's lock. Yeah, like that. Fel i alla mina år. Ingen dåligt ljud där. Jag har blandat fel i alla. I alla mina år. Isn't it like that? Mina år. Can't quite remember how I'm just gonna delete this. Fel i alla mina år. Right, yeah, because I usually line up like this. Yeah. Okay, so it's i alla mina år. I alla mina år. Alla mina år. Alla mina år. Alla mina år. Mina år. Alla mina år. Ingen dåligt ljud där. Something like that. All right. So now we can move the rest of the clips to the front. We can press Alt Y to select everything that is in front of this. So we make sure we don't forget anything. Scroll in with Alt Scroll. Go here and then press S to enable snapping and align it like that. And we also want the audio to begin a little bit earlier than the outro chord ends, I think. Om man frågar mina vänner. Ja. Yeah.
So we will just drag it like this a little bit. And we'll select everything, deselect that, move it a bit further. Do the same thing. Just get it in there. See how this works. Om man frågar mina vänner så Okay, that's a little bit too tight. Move it back a little bit. Something like that. Let's do something like that. om man frågar mina vänner så är det väldigt tydligt. Feels still too tight. Maybe aligning these. Om man frågar mina vänner så är det väldigt tydligt att Yeah, something like that is fine, I think. om man frågar mina vänner så Super. And then we can go in and start actually messing with the A-roll. And we'll just drag that out. And actually we will cut the audio track here. And then here we will add a low pass frågar mina filter. vänner så är det väldigt tydligt. So Om man frågar mina vänner så är det väldigt do something like that. tydligt att jag gillar Aperol. So the music is more in Men alla background, mina år- like that. And just a quick crossfade. Om man frågar mina vänner så är det väldigt tydligt att jag Not smooth. Then what's next? Yeah. I think we'll do some zoomer cuts. That's what I'm calling it. If we have this long talking headpiece, we will need to either add some interest with B-roll or just with cutting. So we can add some zooms, we can add some pans, we can add some cut-ins, cutouts to make the viewer more engaged. And these are quite, since we try to make so quite many of these videos, we don't often have the time to film a lot of B-roll, so I don't think actually I have really any B-roll for this video except for like some footage of an Aperol bottle. So we got the recipe and we got the Aperol. So we'll add that in later, but I find it easiest to just go through the video from start to finish first. frågar mina vänner så är det väldigt tydligt att jag gillar Aperol Spritz. Men under alla mina år så har jag haft så många olika diskussioner på hur man blandar den perfekta Aperol Spritzen. Och det kan ju verka löjligt, för som många säkert vet, så många olika diskussioner så har jag haft så många olika diskussioner. Men under alla så är det väldigt tydligt att jag gillar Aperol Spritz. Men under alla mina år så har jag haft så många olika diskussioner på hur man blandar den perfekta Aperol Spritzen. Fråga mina vänner så är det väldigt tydligt att jag gillar Aperol Spritz. Men under alla mina vänner så är det väldigt tydligt att jag gillar Aperol. I'm thinking we can zoom in here, so I'll just press C to cut here, and just to make that point a little bit heavier, we'll add a zoom to just before we say Aperol Spritz. Jag gillar Aperol Spritz. Men under alla mina år så har jag haft så många olika diskussioner på hur man blandar den perfekta Aperol Spritzen. Och det kan ju verka and here maybe we add a little zoom effect. Så har jag haft så många olika alla mina år
så har jag haft så många olika diskussioner på hur man blandar den perfekta. Just before the perfect. Den perfekta. We're cut there. So now we have like, I'm saying the perfect Aperol spritz. So I want to just add a little bit of, but I don't just want to do the crash zoom cut, but we can add, Resolve has this dynamic zoom that is just a Den perfekta. zooming effect, and we can swap it to make it zoom in, and then just, yeah, can do ease in, ease out, so the curve is just smooth. Den perfekta. And I want to do it a little bit earlier so we can just drag. Blandar den perfekta. Den perfekta. That's a nice zoom. Now we just have to add the zoom effect to this clip so we stay zoomed in. And I know for a fact that the dynamic zoom just adds a 25% zoom in. So since this is just original scale, we can just do 0.25. Den perfekta Aperol spritsen. Och det kan ju verka, And then we go back to full screen. och det kan ju verka löjligt, Full för frame. som många säkert vet så står ju receptet på baksidan av flaskan. Now we talk about the recipe. Och enligt Aperol själva. So let's actually cut in that B-roll we have with the recipe. So here when I filmed this, and let's actually, we only need the video, not the audio, so let's just click here when we drag in, like that. And here when I filmed this, I filmed it intentionally going out of frame in the end. This way I can just reverse the, let me see if I film this in slow motion, first of all. No, it's just 25 rates, 25 frames per second. But we can change the clip speed and just reverse it. And then we have this kind of cool effect of just throwing the bottle in the frame with perfect focus. Flaskan. Och enligt Aperol själva så är det väldigt enkelt. So something like that. Maybe we can put a little bit of color on it as well. Maybe we just adjust that. It's a little bit brighter. I think I like that. På baksidan av flaskan. Och enligt Aperol själva så är det väldigt enkelt. Cut to the dialogue. Väldigt enkelt. Det är en 3-2-1 fördelning. Man ska fylla ett glas med is. Man ska... And here we already did some kind of cut-ups because we cleaned up the dialogue, and by doing that we got like a better tempo here. Man ska ha 3 delar prosecco, 2 delar Aperol och 1 del bubbelvatten. I'm just going through the recipe to add a little bit of interest. We can just zoom in like 1.4 here. Then we go a little bit even more, 1.6, 1.8, and we can do this pretty good without losing too much quality because it's in 4K, and we're gonna be showing it on like mobile phones, so you don't have to carry that much. Och 1 del bubbelvatten eller så. Yeah, so let's see how this was. Fördelning. Man ska fylla ett glas med is. Man ska ha 3 delar. And actually I feel I can cut this up even more, so I'm gonna lock the audio music track. Man ska fylla... I'm just gonna cut this a little bit tighter. Man ska fylla ett glas
fylla ett glas med is. Man ska ha tre delar prosecco, 2 delar Aperol och 1 del bubbelvatten. All right, so let's see. Fördelning. Fylla ett glas med is, 3 delar prosecco, 2 delar Aperol och 1 del bubbelvatten. Now we're just zooming right into the image, but my head is in the top of the image, so I'm getting very little headroom, and that makes me uncomfortable. So when we zoom in here, we're just gonna slowly but surely also go up a little bit, so maybe around 100. This doesn't have to be, and then a little bit more. It's not science. We just want it to go towards my face, pretty much. And I mean, just so we have some headroom. And then we can go back to the full och 1 del bubbelvatten eller sodavatten. Själv så har jag aldrig sodavatten. Själv 1 del bubbelvatten eller sodavatten. Själv så har jag aldrig blandat Aperol Spritz på det här viset. För att sodavatten. Själv så har jag aldrig. So let's make this word pop out a little bit. So let's do that zoom trick again with the dynamic zoom. We do the ease in, ease out, swap. Do 1, 2, 5. Så har jag aldrig blandat Aperol Spritz på det här viset. För att börja med. And we're gonna be adding with some text. We're gonna be subtitling this video, and then we're gonna add some more interest with the text. So that will be nice there. För att börja med så tycker jag inte mineralvatten har något att göra i drinken alls. Den bara tunnar ut allt det goda. Min version av Aperol Spritz har allt goda. Min version av Aperol Spritz har. Let's do a zoom in here as well, quite big. So now I'm talking about how I make the Aperol Spritz. Min version av Aperol Spritz har alltid varit att enbart ha prosecco. Let's go back there so we can just click the reset the values on this one. So this har alltid varit enbart ha prosecco och Aperol, men i väldigt mycket andra proportioner än vad Aperol själv rekommenderar. I väldigt mycket andra proportioner, men let's do a little zoom in here as well. I väldigt mycket. Let's try to do this zoom when I'm not saying the word, but just right after it, like this. Men i väldigt mycket andra proportioner än vad Aperol själv rekommenderar. Let's do this one as well. That. Aperol själv rekommenderar. Mina proportioner är nog mer 5 delar prosecco och sen 1 del och sen 1 prosecco och sen 1 del Aperol. Kanske inte får kalla det Aperol. Kanske inte får kalla det Aperol Spritz längre, men om man blandar det på det här viset så blir liksom inte drinken så här supersöt eller besk eller vattnas ut, utan man kan fortfarande känna smaket av prosecco och den får liksom den här friska touchen av apelsin. Och jag kan gå med på att kanske inte får kalla det Aperol Spritz längre, men om man blandar det på det här viset så let's do a slow zoom here. Blir liksom inte drinken så här supersöt eller besk eller vattnas ut, utan man kan fortfarande känna smaket av prosecco och den får liksom den här friska touchen av apelsin. Och jag can ease into it.
så blir liksom inte drinken så här supersöt eller besk eller vattnas ut. He's in. Så blir liksom inte drinken så här supersöt eller besk eller vattnas ut, utan man kan fortfarande känna smaket av prosecco och den får liksom den här friska touchen av apelsin. Och jag kan gå med på att ha is, speciellt om det är varmt, men då får man dricka snabbt så att den inte tunnas ut. För det allra mesta så dricker jag straight up utan is, bara prosecco och en... Where we can also do the Så dricker cutting. jag straight This 1.4. Do this a little bit. That 1.6, 1.6. Give more headroom. bara prosecco och en touch av Aperol på toppen. Men nu vill jag så dricker jag straight up utan is, bara prosecco och en touch av Aperol på toppen. Men nu vill jag veta vad ni tycker. Är jag helt galen? Utan is, bara prosecco och en touch av Aperol på toppen. Men nu vill jag veta... And then just go in for this one as well. av Aperol på toppen. Men nu vill jag veta vad ni tycker. And go back out. And this, by jumping in and back, it also kind of hides the, what can you say, like the jarring of just like Aperol på toppen. the cut being, let's see if I can find, yeah. It's just the same frame, same framing, but a new part, like if you can understand what I mean. So by cropping in, it kind of makes it feel like there's an actual cut, like there's actual, like the framing has been changing. Yeah, I'm not describing that very well, am I? Touch av Aperol på toppen. Men nu vill jag veta vad ni tycker. So, I can't remember what it's called, but this kind of cut here where we cut out some empty stuff between, so we can see there's frames missing, and that can feel quite jarring. Now I'm moving so little in between these two frames, so they could actually be interpreted as like two following frames, which they are not. But well, yeah, if the whole scene would change but the framing would be the same, then that can feel quite jarring. So then you can, okay, let's do it like this. So this cut, Men nu vill jag veta. you can really see everything changing, even like the natural lighting is changing, so the colors of the scene kind of change. This just feels, yeah, the bottle changes, yeah, it can feel quite jarring. But if you just add that zoom in there, Men nu vill jag veta vad ni tycker. then the viewer, like, it's in a whole different experience. Men nu vill jag veta vad ni tycker. Är jag helt galen för att blanda på det här viset? Är det inte en Aperol Spritz längre? Brukar ni följa receptet längre? Brukar ni följa receptet, eller hur gör ni? Kommentera nedan så syns vi i nästa video. All right, so that's the first round of going through the footage. I want to put this B-roll in somewhere. I'm thinking, where should I do that? Like first part here. Maybe not. Maybe just this. I think I like that better. Maybe we just put this like in the title, like so we make it a little bit more
in the theme. Ingen dåligt ljud det där. Om man frågar mina vänner så är det väldigt tydligt. So let's see if we just replace this. Put it right on top. This. Ingen dåligt ljud det där. Om man frågar mina vänner And then we add some colors. Top of that right clip. That kind of looks nice. I think. Is there a sliver of, or is that just a bug? It's probably just a bug. Ingen dåligt. Okay, we'll leave it there for now. Let's see if we get back to it later. All right. So yeah, we can adjust the music, and I usually also remove the brukar ni följa receptet low pass in the end to bring the mood för up, oss splits längre. Brukar ni följa receptet and kinda, yeah, you know, sätt? Är det inte en Aperol Raise the Spritz volume. längre? Brukar ni följa receptet eller hur gör ni? Kommentera nedan så syns vi i nästa video. something like that. You can adjust it a little bit more, but let's just leave it for now. And then a quite new feature that is awesome in Blackmagic Resolve, DaVinci Resolve by Blackmagic. You can add subtitles automatically with if you have the new version, you can do create subtitles from audio, and can actually even choose Swedish. We're gonna do Netflix, and we're gonna do 24 characters per line, and it will start initializing. And it will it will analyze, and it will spit out the subtitles. And in my experience, it's quite good, especially if you have clear audio. And in English, it's even better, but it actually works pretty good in Swedish as well. So then the next thing to do is go through what the automatic subtitling. And what's also nice is that it uses the styles of my subtitles. That's why I had the subtitle left from in the template. Because now we just use this. We have this orange branding in on this channel. But yeah, it thinks that Aperol Spritz is I don't know. Is that German? Drinken som jag har blandat fel i alla mina år. Fråga mina vänner. Om man frågar Oh, and there's the camera battery. It's dead. Okay. Well, I think I'm gonna end this quite soon. But let's just
remove the camera for the last bit. Sorry. But yeah, just go through it. It obviously doesn't recognize Aperol Spritz very good. So I'm gonna go in and manually change that, and actually the style is wrong in this template. I don't want that stroke, so I'm just gonna remove that manually. And yeah, I'm gonna go through this. Aperol Spritzen. Aperol Spritzen. Och det kan ju verka löjligt, för som många säkert vet så står ju receptet på baksidan av flaskan. Och enligt Aperol på baksidan av flaskan. Och enligt Aperol själva I wish you could like do batch edits to certain words. That's maybe something for the future. Like magic if you're watching. Själva så är det väldigt enkelt. Det är en 3-2-1 fördelning. Du fyller ett glas med is. This is super wrong. Is 3 delar procent. Maybe I just like change up some of the pacing of the title as well. If we have these like match cuts, it's nicer to have it's not very content aware, I think. So it like it cuts up dialogue weird sometimes. That's maybe some update I can think about as well, just making it like be aware of the edits in the video. So we'll move this over. Tre delar prosecco, 2 delar Aperol och 1 del bubbelvatten eller sodavatten. Själv så har jag aldrig blandat Aperol på det här viset. För att börja med så tycker jag inte mineralvatten har något att göra i drinken alls. Den bara tunnar ut allt det goda. Min version av... But the thing is, this is still a lot faster than doing it all manually, which I have done a lot of times. Min version av Aperol Spritz. So it's still a godsend. However, I mean, it could obviously improve. Har alltid varit enbart ha prosecco. Alltid varit enbart ha prosecco och Aperol. Men i väldigt mycket andra proportioner än vad Aperol själv rekommenderar. Mina proportioner är nog mer 5 delar prosecco och sen 1 del Aperol. Kanske inte får kalla det Aperol. Is this maybe like the German spelling of Aperol Spritz? I don't know. Kallar det Aperol Spritz längre, men om man blandar det på det här viset så blir liksom inte drinken
blir liksom inte drinken så här supersöt eller besk eller vattnas ut, utan man kan fortfarande känna smaket av prosecco och den får liksom den här friska touchen av apelsin. Och jag kan gå med på att ha is, speciellt om det är varmt, men då får man dricka snabbt så att den inte tunnas ut. För det allra mesta så dricker jag straight up utan is, bara prosecco och en touch av Aperol på toppen. This is a new spelling. På toppen. Men nu vill jag veta vad ni tycker. Är jag helt galen för att blanda på det här viset? Är det inte en Aperol Spritz längre? Brukar ni följa receptet? Eller hur gör ni? Kommentera nedan så syns vi i nästa video. Yeah. So that's subtitling for the entire video. That's great. So that's the first pass, and then I usually go in and add like some more interest to it. So this is a relic. Okay, good. Aperol Spritz, drinken som jag har blandat fel i alla mina. Maybe I'll do something like mark a word like this, and I will do the customized caption and we'll double the size, or in this case maybe even do something like that, put it higher up. Jag har blandat fel i. And then actually I also just want everything to be hello. No. Oh. Yeah, I fucked up. I want all of the subtitles to be somewhere around, where is it? Maybe, can't remember. I need to update the project template to, so it always begins like this, like with the stroke size to 0 and this one up here, because on TikTok, if we don't put the subtitles like more in the middle, the comments that come in from the bottom just cover the subtitles and you can't read. So that's something I've been learning from experience. And then we'll actually just maybe remove this. Just put it same spot. Jag har blandat fel i alla mina år. För mina vänner så är det väldigt tydligt att jag gillar Aperol Spritz. Men under alla mina år så har jag haft så många olika diskussioner på hur man blandar den perfekta Aperol Spritzen. Och det kan ju verka löjligt, för som många säkert vet så står ju receptet på baksidan av flaskan. Och enligt Aperol själva så är det väldigt enkelt. Det är en 3-2-1 fördelning. Du fyller ett glas med is, 3 delar Prosecco, 2 delar Aperol och that one. Och en del bubbelvatten eller sodavatten. Själv så har jag aldrig blandat Aperol Spritz. Så har jag aldrig blandat Aperol. Så har jag aldrig så har jag aldrig blandat. Aldrig. Så har jag aldrig blandat Aperol Spritz på det här viset. För att börja med så tycker jag inte mineralvatten har något att göra i drinken alls. Den har något goda. Min version
produktion av Aperol Spritz har alltid varit enbart ha Prosecco och Aperol. So we'll also make this one bigger. Maybe just double the size. Enbart ha Prosecco. Let's make that capital. Prosecco och Aperol. And we'll do a small which is and then we'll do like Aperol big as well. Move. So it's like enbart ha Prosecco och Aperol, men i väldigt mycket andra proportioner än vad Aperol själv rekommenderar. Mina proportioner är nog mer 5 delar Prosecco och sen 1 del Aperol. Kanske inte får kalla det Aperol Spritz längre, men om man kanske inte får kalla det Aperol Spritz längre, men om man blandar det på det här viset så blir liksom inte drinken så här supersöt eller besk. Så blir liksom inte drinken så här supersöt eller besk eller vattnas ut, utan man kan fortfarande känna smaket av Prosecco och den får liksom den här friska touchen av apelsin. Och jag kan gå med på att ha is, speciellt om det är varmt, men då får man dricka snabbt så att den inte tunnas ut. För det allra mesta så dricker jag straight up utan is, bara Prosecco och en touch. let's also do this here. Straight up utan Align this to the edit below. And something like that. ja, straight up utan is. Let's make these all 64. Ja, straight up utan is, bara Prosecco. Straight up utan is, bara Prosecco och en touch av Aperol på toppen. Men nu vill jag veta vad ni tycker. Är jag helt galen? Let's also make this one bigger because we want to accentuate that. We want to know Men nu vill jag veta vad ni tycker. Är jag helt galen för att blanda på det här viset? Är det inte en Aperol Spritz längre? Brukar ni följa receptet? Eller hur gör ni? Kommentera nedan. and this as well. Want to Eller hur incentivize gör ni? Kommentera nedan så syns vi i nästa video. viewers to comment and ask them questions. So that's the second pass, and then like I do also a third pass where I go through with emojis and insert them to like even add even more interest. So I will just like search up some emojis. I actually have some assets as well, I think. Yeah, so this one I come back to often time. So this one I can just, yeah, this project is not going to be that big, and if it's going to be that big we can just like add folder structures later on. Right now there's so little content in here, so you can see that I've been using this one as well.
I was thinking like just like a little touch of Aperol. Friska touchen av apelsin. Och jag kan gå med på att ha is, speciellt om det är varmt, men då får man dricka snabbt så att den har en touch. Make this small. And we might want to just add it up here, maybe. Och en touch. Can add the dynamic zoom. Och en touch av Aperol. Och en touch av Aperol på topp. I actually want to make it a little bit closer to. Do you want it in the middle or off to the side? Touch av Aperol. I think just off to the side a little bit, like here. Just for the composition. Prosecco och en touch av Aperol på toppen. Men nu vill och en touch av Aperol på toppen. Men nu vill jag veta vad ni tycker. Yeah, I will go through and add like small emojis and like go through small stuff, and then if the audio's bad I will check it up in Fairlight, but oftentimes I just leave it as is because I try to record the audio as good as possible, and then I don't have to do so much post. I'm not an audio engineer, so I'm not too good at those kinds of stuff. But then when we export, let me just go through the export settings, and I can show you how I do. So the location is already right. I render to a map or a folder near the project, and I will use the H.264 for all our short form content, and I will use the vertical resolution 4K, high quality tuning, variable bitrate, medium 2-pass, disabled. You could up these, and you could like make the file size huge and maybe a little bit more quality, but I don't find that very necessary. I think the quality of these settings are great. The last thing I do is to go down to subtitle settings, export subtitles, burn into video. This way we can see like our subtitles actually get rendered with the video, otherwise they don't. So then I just add it to render queue, start to render, and then I usually upload it to WeTransfer. You can upload up to 2 gigabytes free without an account, just to get a link, download link, and then I'll send that off to my colleagues, which I'm doing this business with, and they will have their round of feedback, and then I will make some final adjustments, export it out, and post it to all of the social medias. So yeah, that's the entire process of me editing one short form video. As you can see, I probably could update my templates a little bit, but it's far better than anything. I also have like a folder structure to keep everything organized in different projects and so on and so forth. All of these organizational pieces really do help to systemize and effectivize, yeah, just make it more easy to do the editing and
yeah, do it a little bit more quickly. So you don't have to do everything from scratch every time you start a new project. Yeah, that's it for this stream. I will be shutting down now. And yeah, I will see you in the next one. Peace.